Kino chichandeta. Hi, good morning. Good morning. We need hospitals in Uganda. Hello, good morning, Kizito. Good morning. Kati ekindeso olwaleero waliwo ebintu bye njagala okubalaga. Map Media yakoze live n'agamba Segirinya some electrolyte zaali zirinnye. Some electrolyte tukiyita deranged oba imbalance of electrolyte. Deranged ye kigambo kye tukozesa electrolyte. You know all electrolyte, potassium, okay, mwabasoma chemistry, calcium, Ca, nza atete yasoma bisawo. Ninjagala okubanyola nza atete yasoma bisawo. Ninjagala okubanyola deranged electrolyte zita. If the potassium is higher, namwe mumanyi potassium, it depends on the hospital. Mwabasoma chemistry, calcium, Ca, if you go lower, ninjagala okubanyola nza atete yasoma bisawo. Ninjagala okubanyola deranged electrolyte mumanyi. If the potassium is higher, namwe mumanyi potassium, depends on the hospital. Mwabasoma chemistry, calcium, Ca, or they either they give sodium plus sodium IV plus potassium. They can either give 20 millimoles or they can either give 40 millimoles. Depends. They know how to balance them. They know how to balance them. Nesegrinye chamuse mwena mugene mu live ya Map Media that his electrolyte they were deranged, but they didn't know how to correct it. Which is so simple. They didn't know how to correct it. Especially alabika potassium ya munta nga bagezako to match it, to balance it. Either it goes higher, either it goes lower. But they didn't know how to do it. You know, when you give electrolyte, you take blood. After every jotekako IV, you take blood to make sure that kanowe kabanga either magnesium bwabera low, let us say 3.0, which is very common. You can either give sandoke, just orally. Newe bibera deranged lower, you give IV. Fenatumanya Uganda that when you give electrolyte, you must put a cardiac monitor. You must put a cardiac monitor. Mweba nurses temukola nsobi kutta bantu. If the doctor prescribe electrolyte, any electrolyte, magnesium, potassium, everything, because it works into, these are electrolytes ezikola mutima. Remember, you are trying to manipulate a kidney. If you give more, the kidney will shut. That's the problem of the kidney. Kidney will shut. Ngegamba, we are attacked. It is so much water. It looks like I have so much water. Should I release it or keep it? Or kidney it will keep it. Go and study the kidney, the roots, and blah 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 blah. So, Chabadi Chinuma whenever they could via Map Media that Segirinya died of electrolyte, deranged electrolyte. But Rubaga Hospital didn't know how to balance them until now. What we are lacking in Uganda, IVs. Singa tuine ebyuma ebyo na cardiac monitor. Segirinya bali badde basobola to manipulate it. They give magnesium. If they see it higher, they give this medicine to bring it down. They don't know. Because Ugandan, we don't have that medicine. Tetumanyi ba doctor. Bakolachi, good morning, Fatuma. Tetuina ba doctor. That they know what to do. And even the doctor, it comes in terms of money. We need hospitals in Uganda, guys. Whatever. Bera ke chintu ekyakuleta. Mu struggle. If you don't have a stigma, manya stem over ekyakuleta, we are not going to battle this war.
kubanga sometimes we feel isolated abantu ne batuddako ku social media, but you remember and say bwe nali omwana omuto what was good. Batutwalanga mu ddwaliro ne batucheckinga amanyu ne bakuwa ne kastika ne bakuwa ne kakani akamata mwabazaibwa ku mulembe gwa Museveni temulina kye mulabye. Batutwalanga ne batukebera amaaso bwe bakuzaalanga bakola kati okay nze banzalira wabweru a different country, but a country where I was born before okundeta okunkomyawe Uganda. I came back with a travel document. Can you believe? Okunkomyawe Uganda, I came with a travel document, but everything erera benda ba recordizang byonana nenzira yo nensoma busawo nengamba what Tanzania they were doing this what ne bankebera amaaso njakubera n'amaaso amamyufu amatu bankebera emitima bankebera everything babiwandikako byonna babiwandika naye Uganda bakyakikebera bw'ozaala omwana olowooza kudduka ku kitanda. And even yenena ne bandete Uganda local GP yabifiring babeerangayo ne bakusindika ne bakulifaling Masaka twagendangayo tukebera amanyu niwekera amanyo gagize bulungi naye kati e Uganda gyolaba abantu they don't have teeth. Many of the people in Uganda they don't have teeth, and teeth is number one confidence at anybody. Bw'oba toyina amanyo waliwo omuvubuka gwe nalabye ku TikTok akola live naye amanyo wonowonona baba tuna mu kamera tunerenga for God's sake batutwalanga weesunganga olunaku olw'okkuzayo mu ddaliro okukebera amaaso twatukanga ne bakuwa kastika konaona kamasamasa ne bakuterako erinnya ly'obukirwa bwinene n'omasamasa ezo zonna kompyuta ku mulembe gwa Museveni zonna baazibba bakuwanga akakebe k'amata ne batuwanga ne bumiliki obwo bwabeeranga mu kapaketing osakinga k'amata bayina ebintu bye batuwa guys naye kati ne mu ddwaliro muddukayo. Bana bameke Uganda that they have stepped in a hospital just for check-up. For check-up. Wabenanga nga Dr. Janya nyaka ngolo bazo kukuba bwiziso bwa vaccine. Neka kati wa Ugandans, you have to have something to come in a hospital. But uliriza Map Media Live no William Segenya died of deranged electrolyte. Deranged. Nti webagezangako to manipulate magnesium to bring it in a certain level. One of them is a calcium went higher or the went lower. They didn't know how to balance it. Either, but doctor, they tried their best, but they don't have enough equipment. They didn't have enough equipment. That's why Segrinya. And as you know, if your potassium is higher, bang. When the potassium is higher, potassium, the injection, jebakozesa okutta abantu bebatadde ku death row mu America. They mix electrolyte to kill you. That is the injection. But the highest dose in that injection is called, it has a potassium. When your potassium is lower, omutima gugira cut off. That's it. Kaput. When it's higher, kaput. So they didn't know how to balance it. More likely, Lubaga Hospital. Lubaga Hospital. Kubango Musawo yayogera ne Map Media that they couldn't balance the electorate. They didn't know how to balance electorate. Mwali muwadde amenvu n'agalya. Kubanga amenvu is potassium. That's why we see tennis players. Anyway, I'm watching these two beautiful women, black one, golf, and this girl from Canada. They didn't know how to balance it. Guys, if it is you on that bed and you hear and you remember my voice that your electrolyte is deranged and they can't balance it. They can't balance it. They can't balance your electrolyte. That's why every time they go put more
things go wrong. Things go wrong. We need hospitals in Uganda very, very urgently. Mukirize mugane. Oba dictate oba turemye okubeerako. We need to find a way to fight one ministry to make it clean. We need to clean one ministry. And number one is the health. Number one is health. Waliwo omuntu wano yesterday yampereza document nagisomye nenkwata ne ku mutwe. How the Minister of Education, the problems they are facing. This is one of the junior minister. Eyampereza document. Nagisomye ne muganga kati oyagala njikole nti. Nagisomye the problems, the main problems which is facing. The main problem which is facing Minister of Health, Minister of Education, nepotism. Can you imagine? This is a government document. Olije yampereza junior minister. The main problem. It messes our education to go forward or anything. Yes. But nakisomye na kutana kumutwe. Ningamba of course. The Minister of Health natubiraba tikati abasoma obwa doctor ngo ineli nyabukirwa o ineli nyasegawa o ineli nyanamuli tebakuwa certificate yete bagikuwa era tebakuyisa osks bakusula mwezi exams bakusula era oli junior minister we yampeza document ne mukubira simu ne mugamba, are you sending this to me or somebody else? Nangamba ate gwotera okwogera ku bifa mu government njikuwerezeza yeggwe si yeggwe bukirwa nange mugamba yenzi yampereza document nembala njipostingana nedenge najiweza Fred ningaba naye. What is going? The main problem bakoze audit 2020 simanyi 2023 oba 2024 oba 2025. The main problem facing the Minister of Education is nepotism. This is a government document. Elina pages in Gasato. We have to fight these people. There is a way we're going to have to fight. Segrinya was so fertile. Abakazi abanoonya abaana mugusubidwa. This guy was so fertile. Was so fertile. Babanga yasobola okuva mu kkomera. Nazaala oyo omwana oyo owa 9 months. He was so fertile. N'obusajja obwo obumpi obukwana mpola. Obusajja obwo obumpi obukwana mpola guys bumanyi okukola embuto bubinyo. Ono mvubuka yagenda e Sweden n'akola gulikisa olubuto. Obwo obusajja obumpi bumanyi okukola embuto Mukama yabuwa omukisa bumanyi okukola era kyeva ng'obugaya wano ku street nogana ne yakakwana. Ne bajja ne bakugamba nti yakwana omuwala alinga ng'ettungulu bw'ati. Nti oyo omukazi yamuzaalamu omwana. N'owaka nogana naye bumanyi okukola embuto era tobweteekako if you are not ready. I am telling you, Segrinya was so fertile. Naye ng'afa abasawo n'alirowooza bweni. This is the way. Every medicine has side effects. And some medicine bazikuwa nga bakugamba. Be careful. You are going to become fertile. Kati Segrinya alabika ayina eddagala lyali akosa for quite long-term illnesses. But that medicine was fertile. They would make his eggs, his sperms, that any time. Kwegamba alinganga sperms zonona zaali normal. Teyinamu abnormal sperms. Buli sperms zonona eza Segrinya zona zaali normal. Normal. Okukwatako. Bang. Oyo mwana yali fertile. Nkadde nempuliriza omukazi nga agamba yamusanga busanzi ku birthday. They slept maybe 2 times
But it takes a second to make a baby, innit? It takes a second. But how fertile was this guy? The guy was so fertile. Very fertile. At his age. And you can tell me that he has more than 20 kids. And many, they're still coming. Good enough about to take DNA, which is good. Which is good. Bakole nsobi bali bade bamujjako DNA alia ngatanafa. When taking DNA ngo food is abe Uganda ngeri gye babikolamu is dangerous. It's very painful. Olina babanga tawulira balina ebijambi abebasazisa tebiri nomo balinganga babisazisa ento babe bamala obisazisa bwe bati okujjako DNA baba bikasukawa. I have no idea babongera nabiteme sente. I have no idea. They don't know even what they are doing, the way how to handle somebody is dead. They don't know. They take the bone here, eyekisambi, ne bamusala ne somewhere. Oh, it's dangerous. It's better you guys in Uganda, nadala mu abenzi, nadala mu abegana, you know it. Abantu tetumanyi bani bewebakako. Ne is better you take a DNA profile earlier before you are dead. It's so expensive. Bobera omulamu DNA is cheaper. It's cheaper. Inzo kubera for 1 million. Bobera ngo food is 4 million. So tolekela your family a massive bill. Do it. Ochimanyi oli mwenzi webakabaka buli ku muntu. Ochimanyi oli mwenzi. Go and take a DNA profile. You don't have to tell anyone. Oyina chiwandika mudame. Do not tell anyone. Chiwandike mudame lyo ogambe baganda bange na taking a DNA profile. Ereli wa Dr. Gundi mugende mujinone. Oba teka muka sticker. Some things ibo wa will. Isha DNA tebaja chitu. Chiwa tebaja chitunia. Baja kutunia ni go wa debi. Intu chinesha DNA baja chibuza mazo. Nechi go woma yinti oli Uganda. Ngo oli mwenzi. Nga gomanyi oli mwenzi na inga tebanina kukwata. Tuyambe tolekera ba family yo bills. Go and take a DNA. Bana babera mu parliament nga bali mukuba masimu nenga abakazi baba bakubira banange bowuliriza mwajiwulide live yono omukazi mwajiwulide live yono omukazi eri ku Spark TV omuwala nga agamba yali yamwegomba dda. Can you imagine? Bana nina njagala abasajja kale imagine omuwala yabeeranga eri nga segirinya bwamulaba nga ayogera ng'omutima gumutunduga. Na fubutuka yona je yafubutuse nagenda namuswaminga ku birthday party yalaba anyweddemu namugrabbinga banene yabakazi be Uganda muli batabu abawala be Uganda banna Segrinya was fertile. Naturally he may be fertile, but he may not be. Inzo kubange dagali ya mira. They are making us sperms zonanga ziri nomo nga ziri rose. Yakola gulik olubuto. Twalabya abalenze bulijjo mbadde manyina girinya yeka. I did not expect kulaba abaana balala. N'abantu beebuuza ono w'emyezi omwenda yamuzaala atya fertile. Segirinya labika abadde ku ddagala. Ate ne stress sometimes ngafa abasawo tukibelivinga ti stress eyinza okumakinga fertile. It depends on the environment where you are. Sometimes stress abamu abayina oluzalozalo olw'oluzizi they may end up not having babies. Nenga Segirinya he was so fertile. Uyo yalese omwana wa myezi mwenda. Omwana yamusanga ku birthday n'amwebakako. Never nange. No mukwano gwabwe tegwaloba. He ended up in Nairobi nga mulwadde. Era no mukazi agamba ningamba nti omwana wa Honorable nja kumuzaala. Abeera mu parliament fenga bana Uganda tudde no tusasula sente bali amasimu amugola baba bakubira bali ku text checho wachi Museveni ayisawo ebintu when they are not paying attention. Bali ku text na ozi WhatsApp kakati ngenda kulaba kakati ngenda kwemirira wewo oyambadde kachindagako mperezako kwa kafana nyinga bwo oyambadde akawaleko ebyo babeera mu Museveni yenga ayisawo buyisa bintu bali mukwekwana. No wonder parliament yesinga okukozesa condom Uganda. Can you imagine?
bateesa okuva ku ssaawa nga 9:30 to 2 o'clock Uganda time. How many hours are those? 6. Never kozesa condom. Parliament ye department ya Uganda esinga okukozesa condom. Tubalaba ku masimu ndi mu parliament njija ndi mu kubateeseza gweri noddeeri. Museveni must go. Museveni olimba. Museveni olina okugenda. Zino empisa teziri mu mbeera za Uganda. Bana Segirinya ali azaala. Oyo omweri pako n'abwakola olubuto n'abogenda okulujjamu nga bakugamba nti lw'abalongo. Gulix. Now I believe Gulix nakuwulidde. Gulix ow'Esire nakuwulidde. Gulix nakuwulidde. Friendship tekikoma nga muli balamu nga muli mu kwebisana nga muli mu kwekuba biwojjolo. Segirinya wabanga yakusindikira voice note. Continue to respect him when he's dead. Kati voice note zoyagala okufulumya oba NUP twaite tumwagala aba NUP is normal. Gulix is normal. Toina kyogamba gwanga Gulix is normal. Olaba nze njogera ku ssalo ngeyanzalako abaana buli kaseera sibeera simwogerako wano ku live. Is normal. It's a human. We are all often confused. Waina visa mutwale student wachite wamunona Gulix. Kati wache yagala okufulumya voice note zera nobeera nazo ng'olinga ng'akutte ekyatika. Ogenda kufulumya simanyi voice note aba NUP mwati mwagalangako Segirinya. It's normal. Abantu bulijjo nolaba njogera ku gundi naawe nyini Segirinya gwenyini gwe yafumitamu omulundi gumu mwekyawa mwena ne mwogera ebigambo mwena ne mwevuma. Kati wacho ofulumya voice note ze mukwano yoyo mukwana akubeera mu bulamu ne bwabanga ofudde. Wacho ofulumya voice note ze okuprovinga mbu Segirinya yetayagala NUP. Ngika kati oprovinga eki ogwo gwe mukwano kwe kyoyagala Gulix ng'ofudde. Gulix ekyo kyoyagala ng'ofudde nga wampereza voice note. Nze voice note za global zono nanzirina kwene esimu yange. Era nziteekako nempuliza mwanyi nabukirwa wasuzooti anno kale tulina okukola live. Mwanyi nabukirwa eyo no live gye wakoze wayogeddemu nno bubi Abaganda nno tetwogera bwe tutyo. Global. Mwanyi nabukirwa wabiwulidde byafudde ekyotera gundi ne gundi yafudde kakati mwanyi nabukirwa kakati nja kujja okukola live mbadde nkusaba ogibeereko. Ono omusajja Museveni tulina omulwanyisa. Nziwuliriza. Naye sometimes ngena nga one's posting. You can't Gulix na atenze Global talina voice note gye yansindikirako voice note kalembe. Naye gwe bw'abanga Segirinya Gulix nga yayogera ku Bobi Wine tekina kye kigasa now. Respect Segirinya. Ffenna babadde bagamba nti bwe tunaagenda eka tujja kukyamawo wali ekaddugala tumiweko ettaka. Kati now bw'oweereza voice note tekimaking a good. That is not friendship Gulix. Now weebereremu akasajja kakola olubuto n'olugjamu kati ate otuletera gw'olina obulumi bw'obulala NUP erina obulumi bw'obulala naffe abanaakwata kuli Masaka. Bana ye Masaka nga tufiiriddwa nnyo kati Segirinya Franka Senteza tulina wali goloba tufiiriddwa nnyo nani stop nze mba ngenda eka ayavudde Kampala ku ssaawa emu ey'okumi ending up nga ndi mu kulambula bulambuzi bafu ate nekiri eka buli gogenza okuyiwako ettaka olina obba wa ssente okujjako mba goloba buli lwengendawo nsanga bali mu kulima bali mitala bali mu kulima ne ending up nga naye buli gyogenda okuyiwako ettaka. People they expect you to give them money. Unbelievable. Franka Senteza. Franka Senteza nti ewaka waawa ate siwe bamuzika ku kijja. Kati nno kyekyo bana Uganda mwawulidde
oba yaba kiguliksi kakati voice note ofulumya zaki yeba nanga muli basiru wakitokola live eyo era baagala nyo bana abakazi beyerusa ne balowooza nti Spark TV ne babakubira ne baba interviewing oba baabaki Segirinya waina time ey'okumujjanjaba guliksi towalinnyako Kenya. You have a visa, you have a passport, a citizenship passport to go to Kenya. Wagana Segirinya abaddewo mu makomera wagana nze kyangana ogenda ekigo wewawa abantu bannange benagendanga nabo bagendangayo ne bambulya nze natyanga okunkwatirayo. It was Segirinya nagendako wali ekkololo nga babalese ne Sewanya era nandaba nangamba bukirwa nkwetaaga nya. It's not fair. Guliksi kyoyagala okukola tekina kye kigenda kuyamba, kigenda kulaga busiru, kigenda kuyamba nti you are not a good friend. Munno mubeererewo naakubadde nga takyasobola kujja kutubulya lwaki yakuweerezanga voice note ezo. Mubeererewo tekina kye kigasa. Tujja zifulumye. Ne bananga bakazi mu abakulu mukola ki? Wawona nakasajja ako ne katakudda mukali kunyenyeza abalongo abalala babiri. Segirinya ali kuddagala bannange mu abakwana abasajja komanya nti ali kuddagala wegendereze. Eddagala erimu liri fertile. Liri making to produce more babies. Ate abamu libasiba ne bebeera nga tebakyasobola ne babanga bagweddemu amaanyi naye abamu libongerayo. Waliwo ekintu ekirala kinabadde njagala okwogerako. Nalabyeko era video ya Segirinya nga someone oba family member nga agamba ne tumuwa akamera ak'okulya n'akagana. Bannange mukkirize end of life, mukkirize palliative. For one, waliwo discussions feeding someone who is dying. Fe Uganda kale nkitegeera kiri mu culture yaffe nti buli muntu yenna oba oyagala amuwe ekulya. Naye when somebody nga bakugambye nti oba agenda kufa be Uganda kibana tatandika kwogera toyina we kufeedinga mulwadde osobola mufeedinga naye omulwadde bwatuukira ddala ku time ey'okufa lekeraawo emmere teyina kyegasa omuntu omubiri gwafuuse fragile gundi vegetable kati era n'oba omuwa ebimere era bituula butuuzi ebimere tebigenda kumuvinga. Era eyo video era yabadde mu map media nagiwulidde Segirinya baamukeberanga emmere etudde mu lubuto omubiri gubeera gwafa dda munda kati gwe bw'omusonseka most likely bw'omuwa emmere you end up even choking them. Banaye muleme kufeedinga abantu bagenda kufa. Muwe kamera alyeko ate tunaakola tutya banange mufumbidde kano aganyo kalya mufumbidde kali aganyo kalya alina empewo tebamulaga muliro. Omuntu nobo starving a week bbiri era enjala bwekuluma era otuuka era n'olya. Kati e Uganda mutandike mu recognizing signs of dying. You cannot feed somebody who is dying olwokuba ffe kiri mu culture yaffe tulina okulya. Tekigasa omuntu mujja nakutuuka emmere emulakire mu mumiro that they can't kill properly. Oba okitegeera nga muntu asobola kugaaya mmere eyo tebasobola jimira properly. Feeding someone who is dying is manslaughter. Wanilanda ne bakusiba. Somebody feeding somebody agenda okufa, he can choke. Emmere eyo eba making n'okuwunya kubanga emmere teri digested mu mubiri etudde butuuzaawo nga bwe wagifumbye n'obutungulu ne katungulu kimu yonna eri mu mubiri eri mu kuwunya. Si kirungi kufeedinga muntu agenda okufa kubanga abantu abamu bagenda okufa in the last days bapama. Si kirungi kulaba muntu wo nga asesema yenena nga apama ku last day. Si birungi, mulina okujjawo culture eyo. Muntu wo muleke agenda okufa obeere ng'oli clean nga toyitira biyenena akuvaamu emabega. Si birungi.
mwene mudde ya Uganda ne mutaliko kaba sinze na mukilining nga agenda okufa so what sigo mu feeding ebimene ebiri necessary biyitamu mu bubiri wano waliwo discussion feeding someone is dying is unacceptable abalaba bonna babikola era ffe ne mu ddwaliro tubalaba Abasomaliya tubalaba abayini n'omugamba omulwadde takyalya mmere ali nil by mouth era ne weekanga ng'era amusonsesesonsese obumeremere ate ne weekanga omulwadde bwenanona buli gagged mu kamwa n'okwata kagundi n'otandika omukiliininga ky'olina okukola omuntu agenda okufa kwe kukwata ka sponge n'omuyisaamu mu kamwa n'afa ng'ali kiliininze ekyo kyenjagala niyo okufa nga nsesema ebimere bye wandeetedde omwana wattu yali ayagala kananansi akalyeka nti agenda kufa mugjewo katembo oyo mulina okuwuliriza abasawo bantu be Uganda mugjewo katemba nammwe abasawo mutandika okugamba eno kalicho ye Uganda omuntu agenda kufa you can't feel tete baba muletedde akuugi tete baba nvude kyotera baba nyamba muganda ngere yagala nyakuugi no si kirungi omuntu agenda okufa abeere nga yepamidde nga yesesemedde gwe balira nga nawe olimu ekyo kifo bonyampuka bwokolota si kirungi njagala nfe oba mwannaziza ku makya nfe nga sina nakayitira abamu emiramo mugitwala mu ggwanika yena mwamufeedinze dda ne mumugjayo naye nga yepamidde ate ne mumudda mu mukilininga si kirungi. Feeding somebody is dying, there is a discussion. Some people they feel it's not safe. It's not safe. Mujewe yo culture kaliye kanti agenda kufa. Mwanyina ze yayagala nye mamba kaliye ka agenda kufa. No mubigale wo banga tewabimuwa on a time when he's anga achali mulamu bigale wo muino okumala behaviors ezo namwe abasawo abe Uganda. Muino okukola ki? Banange wiji yange eno nakigula segrinya lwe yangamba mwanyina zo osobola okukola ki osobola okunawo okwogera ku social media nengenda nenjigula ko bwetereza mulekelawo abasawo abe Uganda Lubaga Hospital map media ya government we bakoze x-ray mmere ya segrinya yonna ng'etudde mu lubuto. Mulekelawo okukiriza families to feed somebody who is dying. Emmere terina kyeyongerako. The body has become vegetable. Kati ate mwe mubongera ebimere byebisu. Omuntu ne bamuzinga yenena nga awunya. Kubanga eri emmere tefulumye etudde wali, ekutte ekyovu, eri mu mubiri gwo. Yonna kati owulya kiswa ekyo. Mulekelawo okufeedinga kalichezo. Omuntu weba kugamba nti aina difficult mukumira mulekelawo. Wali olabye gwo omuntu no mufeedinga nga is not allowed to eat. Omuntu ne mulaba nga afa. Abazungu wano bafa nalaba nga afuuse kakobe yena naafa. Kintu kimukutte mu mumiro. Most cases omuntu omu bw'aba nga akyalya batera okutekinga thickener mu drink ne bateekamu ekintu ekimakinga sloppy weganga bwamira biyitawo mangu naye mulekerawo okufeedinga abantu abagenda okufa mukigalewo mukimale Uganda emmere terina kyeyongerako omuntu ayinza n'okumala wiiki 3 nga talidde nenga akyali mulamu olunaku lwaliwulira enjala ajja kubasaba emmere muleme kuforcinga abantu omwana watu mumuwa kasunsa alyeko omwana watu mumuwe kana alyeko omwana watu mumuwe kalyaka alyeko mukamale. Anyway mbadde nkyabatuukira kuba nange mwawulidde Pastor Bujingo bannange abantu bano wateekedde okubeerawo ekintu ekigenda okulwanyisa okujja ku Museveni bana Uganda. Mwawulidde Pastor Bujingo mumanyi nti Uganda eweddewo mugenda kusigaza lulimi lwokka Uganda eweddewo Buganda eweddewo bano abantu bali commission naye ono omusajja Pastor Bujingo why the country is not doing anything ye banaakola batya nga be bamutuma be bamuwa tasks ez'okukola omusajja ayokyezza Bayibuli naye bannayuganda ne musigala nga mugenda mu church omusajja naakola ebya divorce era bannayuganda ne musigala nga mugenda mu church
omusajja ebigenda maaso n'avuma abantu pastor n'avuma Bobi Wine non stop nemusigala nga mukyagenda mu church naye bannayuganda kikyamu kye kibaliko ani yakulimba nti ogenda mu church kwe kusaba kwata kando yo ogiteke ku mmeeza yo otekewo Bible ofukamire osabe kiki ekibatuusa kuno Pastor Bugingo munange yagambye waba tannabiwulira Pastor Bugingo yagambye nti bannayuganda Pastor Bugingo yagambye nti ye takiwuliramu bubi abantu okwewasa Katonda ng'agaana abooluganda okwewasa nolwekyo tuwali nsobi tutegeregana kugana mugikwata mutabani wo kwata muwala Pastor Bugingo banange bana abantu batumalawo to silence eri mu kutambula Uganda at any corner naye musajja gwe Museveni bwagenda nga weekweke Pastor Bugingo muwalawo batwali mu kanisa yo bewase Pastor Bugingo genda kunsomera mu kitabo ky'olubereberye Katonda ng'agaana abooluganda okwewasa nolwekyo tuwali nsobi tutegeregana kugana mugikwata mutabani wo kwata muwalawo batwali mu kanisa then what can we do bana Uganda church ne balema okukubako omuliro omusajja Anata Richard no one says omusajja nayo che Bible but some Uganda are still associating with this guy omusajja nawalepana mukazi we simanya ine ekikulukuto ne respect of a pastor nayagala okukola divorce Uganda omusajja nabba eyekaalu Pentagon natugamba agenda gizimba until now omusajja atali munna Uganda naye Uganda who are Ugandans enensi y'abaani that we still allowing these stupid people to just come in our country and talk nonsense and act stupidly era mukyagenda mu church eno era mukyaweerezayo abantu naye bano abajja attendinga babajja walwanda bulungi tewali muntu wagenda kunsomera mu kitabo ky'olubereberye Katonda ng'agaana abooluganda okwewasa nolwekyo tuwali nsobi tutegeregana kugana mugikwata mutabani wo kwata muwalawo batwale mu kanisa yo bewase sebo kaucha ya Rwanda aga kugirita no mu Uganda abooluganda batandika okwewasa oyo kasasiro naye obwongo bukola bulungi bwe Bugingo omusajja n'atuuka ogamba nti no takinamu buzibu takirabamu buzibu abooluganda okwewasa takirabamu buzibu ne musigala nga mukyatudde muwuliriza kasasiro oyo kugamba tewali ndi game esobola okwimuka n'ogenda no. What is going on in our country? Why are we ignoring ebintu ddala bisobola okujjako Museveni? Pastor Bugingo kasajja golega obunyo bukulinga ngo obwemmese gogota musoto gwe nawandagala gwe kasajja gwe tukuwochinga jukira nti Uganda yabana Uganda. You have no stake on Ugandans. Gwe kokole ebintu TV onogiterako full figure nayogera ebintu ebyabulikikana avuma buli muntu netusirika nokwata Bible naye mwe Uganda muli mame Uganda muli mpompo temuyina bongo muli mame. Someone says this word ne mukubengalo ne museka, are you normal? Abagende wa Pastor Bugingo muli okay muli normal. Muli okay muli normal abagende wa Pastor Bugingo. Omusajja nayo che Bible. How many chances you are going to give this monster?
many chances you're going to give them peace? Environment peace. Nature Bible. Ugandans, you continue to go there and attend. Seriously? Are you okay? Bible chechigambe ekitabo ekitukuvu. Omusajja n'agamba mukazi we nti yalwala ekikulukuto. Gwe bw'oba oyiikayika olukirakira nga mukazi otakwogera. Omukazi akulukuta gwe omusajja oyiikayika olukirakira nga mukazi wo nga takwogera. Ebintu byonna byakoze sagas natta Richard. Neetekako kanyula ez'obulimba. Emmotoka n'agenda n'agikolobola ne bagiteekako ebintu eby'obulimba. Ye yali avuga essasi ne liyita ku ye ne likuba Richard. N'awa Richard family. N'agiwa sente. Ugandans wake up. Money cannot do anything. Ze tatange yalina sente era nze bwe ndaba abakola balala ne sente ngenda ne ng'aba nani. No. Bw'oga nti tatange ali mu ttaka. With no money. Natta Richard. Yenyigidde mu kuvuma Bobi Wine non-stop. Nze sometime I believe nti Pastor Bujingo yayatta ne poisoninga ne segrinya. Nze I believe Pastor Bujingo yayatta segrinya. Fenna tukimanyi nti Pastor Bujingo is Museveni's plan. Koma nyoko gendo wasa abaana bo. Gendo wasa abaana bo. Abaana b'amakula sibanyi bazaala abaana baani bewase. Bino ffe tuyinza obikkirizaako e Uganda. Kyokka ali mu church bannange sigiyingiranga bwe bajja okunsiba bwe bagenda okunkuba amasasi. Simanyi na church egyebera kendigenda e Uganda. Ono omusajja ayogera atya bino ne simira ne mugamba oyogera otya bino gwe mbwa gwe. Oyogera otya bino. Ono omusajja yali yagenda na Canada kudduka. Naye laba na Uganda era mwe mugenda muwalabanya. Nimwe bannayuganda mulituuka ddi ne mugamba no, enough is enough, enough is enough. Buganda egenda. Gye mwakomya Abaganda ekisa okwesembereza abantu. Kamalewo musota gwe weeyoledde, akabaka weeyoledde kikakuluma entumbu. Baganda mujja kuzuukuka. Dira abaana bo bewase. Dira abaana bo bewase. Naye kano akasajja kaavaawa. Oyinza n'okwekankalira passport ya Uganda, oyinza n'okwekankalira birth certificate za Uganda. Kaavaawa kano omugunsuli guno gwavaawa guno gummese gogota. MPC. Wavaawa musajja gwalagira abaana baffe. Wavaawa nga n'abantu bakyakubanja Pentagon ekyababuze. Ekyakubuze wabba bannayuganda. Omubbi omusuma wavaawa gwe. Anyway. Ngenda kubasibula musibe bulungi. Mubeere bulungi. Mweyongere okulwana. Temuzikiza.
simanyi kyamaanyi kye nsobola kubagamba mwenna mubiraba ebigenda maaso. I have no say. Some I'm not interested. I'm just keeping my eyes on Minister of Health, motivated by Minister of Health, okuyingira mu struggle to clean up ofuna amasawa abalungi Uganda. Lubaga Hospital, grow up. Mututidde abantu. Some of them, they can't even come in a camera, Lubaga Hospital. Many of them, they are not in a camera. Olaba kesi ya Segirinnya envaayo. That means there is thousands of people. Abafudde Lubaga Hospital, we no trace with poor practice eri Lubaga Hospital. Musibe bulungi for God and my country. Museveni must go. Museveni must go. Bye bye. Musibe bulungi.